Assalamualaikum and good afternoon. Okay, atau selamat petang. Alright, so untuk topik kita petang ni, kita akan discuss berkenaan dengan coordinate geometry. So coordinate geometry ni dalam chapter 5 lah. Okay, so untuk coordinate geometry ni kita ada dua. Satu Cartesian Coordinate. So Cartesian Coordinate ni koordinat yang melibatkan X dan juga Y. Okay, biasanya koordinat ni kita akan guna untuk dapatkan location. Contoh yang paling dekat ways kan ada location tu. Tu based on coordinate lah. So dia ada titik-titik point dia. Alright. Itu salah satu lah. Dan lagi satu selain daripada Cartesian kita ada trigonometry. Okay, iaitu yang melibatkan R dan juga theta. So Cartesian yang melibatkan X dan juga Y. Geometry, again bukan geometry, yang itu circle ataupun trigonometry, dia melibatkan R dan juga theta. Ada dua. Okay, so untuk petang ni kita tengok Cartesian Coordinate. Apa yang ada dalam Cartesian Coordinate? Okay, so look at this one in Cartesian Coordinate. Cartesian coordinate also known as rectangular coordinate. Okay, rectangular coordinate system consists of X axis, horizontal line is x-axis, and the y-axis. So y-axis is a vertical line that intersect at the origin 0, 0. So 0, 0 is the origin. So kat mana 0, 0? Dekat sini. Okay, this point is about 0, 0. Ini kita panggil sebagai origin. So the ordered pair of AB, so AB is a point in the system with A on x-axis and Y on the y-axis. So A ini refer to X and Y and B refer to Y. Okay, so makna kata kat sini untuk Cartesian coordinate kita juga panggil sebagai rectangular coordinate. So in this coordinate consists of X and Y axis. Okay, ada dua axis X dan juga Y. So point dekat sini A in terms of A, B. So what is A? A is a X and followed by B. So B is a Y. Okay. Alright. Okay. So ini adalah Cartesian coordinate. Okay. So next in Cartesian coordinate we have slope ataupun kita panggil sebagai gradient. So apa maksud slope or gradient? So look at this definition. If P1, so P1 is a point 1. Okay, as x1, y1 and p2, x2, y2, all right, any points on a line, then the slope or gradient of the line passing through p1 and p2 is given by this one. So m is a slope. So how to find slope? We have this formula, which is y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so where x2 and x2 does not equivalent with x1. So maknanya untuk dapatkan slope, ia melibatkan dua titik antara A dan juga B. So ini kita panggil sebagai kecerunan ataupun slope. So macam mana dapatkan slope? Dia mesti ada dua titik. So slope is y2 minus y1 ataupun perubahan bagi y, okay, divided by changes of x. Okay, so ini adalah slope kecerunan. Okay. Alright, so next type of slope or gradient. So we have four types. The first one is a positive gradient. Positive gradient maksudnya m is greater than 0. Okay, so m is greater than 0. And we have negative gradient. So negative gradient adalah m is less than 0. Okay, and we have a gradient equal to 0. So which is m equivalent with 0. So kita panggil gradient 0 yang ini. Straight line. Kita sengit And then we have this gradient. So this gradient is undefined. Okay, so ini undefined. Dia tak ada, kita tak nak nyatakan kecerunan dia macam mana. Kalau ini memang obviously lah kita nampak kecerunan dia. Kecerunan yang ini pun sama. So yang ini there is no slope. So we state it as a 0. Alright. Okay, so ini adalah slope or gradient. Okay, ada soalan tak setakat ni untuk untuk coordinate and slope? Any question? Tak ada Alright, so kalau tak ada kita tengok example 1.
Okay, so in this example, we need to find the gradient of a straight line joining the following points. Okay, so untuk mendapatkan gradient, dia perlu melibatkan 2 points. It's involving 2 points ataupun dia join. Okay, straight line join antara 2 titik. Okay, so soalan minta cari gradient. So here we have 2 points, A and B. So kalau kita form it into coordinate, ya. Ada pelajar minta admit dia. Masuk Pelajar. dalam admit dia. Oh ya, sekejap. Dekat ni. Oh, okay. Baik dah eh? Okay, ada lagi tak ada? Okay. Alright. Okay, so kita tengok titik A. So point A is negative 1, 5. So macam mana kita nak locate titik A? So yang ini kita dah tahu dah. This one is X and this one is Y. So we plot for this point, point A. So X negative 1. So katakan ni negative 1. And this one is 5. 1, 2, 3, 4, 5 ke atas tu. Inilah. Okay. So ini. Ya, saya buat elok-elok. Right. Okay. So we have this coordinate. So along horizontal line is axis, x-axis. And vertical line is y-axis. Okay. So kat sini negative 1. So this one is 0. 1, origin dekat sini, 0, 0. So 1, 2, 3, 4, 5. And kat sini, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So plot titik A, 1, negative 1, 5, where X is negative 1. So Y is 5. Okay. So dia punya point dia di mana? Di sini. Okay, so this one is a point A and point B for negative 7. So for negative 7 means X at 4, Y at negative 7. Okay. Negative 7. So this one is negative 1. So yang bawah adalah Y negative. Ni kosong ni, dia punya titik dia, titik origin. So for up, Y is a positive. For down, yang bawah tu Y negative. Negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, 6, and 7. Okay, so plot B is at point 4, negative 7. So X4, Y negative 7. So this is a point B. Kat sini. Yep. Ini point B. Okay, so now we want to find this gradient ataupun this slope. Okay, so based on the formula, in order to find the slope, we need to use the formula, which is changes of Y divided by changes of X. Okay, so the slope M equivalent with Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Kalau you tak sketch graph pun tak apa, tak ada masalah. Just ambil je titik ni. So Y2, let's say yang ni adalah point 1, X1, Y1. So this one is X2, Y2. Okay, so Y2 here is negative 7 minus 5 over X2, 4 minus negative 1. So calculate. So up here we have negative 12 over 4 minus negative 1. So we have 4 plus 1. So 4 plus 1 is 5. Okay, so therefore the slope for this point, for this joining point is M equivalent with negative 12 over 5. So ini jawapan dia. Okay. Gradient slope adalah benda yang sama. Sometimes soalan letak gradient. Ada kala dia letak slope. So gradient and slope is the same thing. Kecerunan. Okay. And then untuk B, find the slope between P and Q. So sama juga kaedah dia. So M is Y2 minus Y1
divided by x2 minus x1. It is equivalent with 5 minus negative 4 over negative 9 minus 3. So kita kira kita akan dapat 9 over negative 12. So this one we can simplify. All the terms divide by 3. Memudahkanlah. So 3 dalam 3 kita dapat 9. 3 dalam negatif 4 kita akan dapat negatif 12. So simplify, we have negative 3 over 4. Okay, so therefore the slope here is negative 3 over 4. Okay, so ini slope dia. Boleh? Ada soalan? Faham tak? Faham ni sama jugalah. Jom kita buat dia ni. C, kita ada point CD. Okay, point CD negative 4, negative 5. D negative 5, negative 2. So the gradient or the slope is M equal to negative 2 minus negative 5 over negative 5 minus negative 4. So we have negative 2 minus minus, we have plus. So negative 2 plus 5, we have 3 over negative 5 minus negative 4, we have negative 1. Okay, so therefore the gradient between these 2 points is negative 3. Okay, dapat tak negative 3 ni? So this one M, slope between R and S point R and S. So the slope here is 5 minus 6 over negative 8 minus 1. Okay, so the solution here is negative 1 over negative 9. So our M or our slope here is 1 over 9. So therefore, the slope between these 2 points is 1 over 9. Dapat tak 1 over 9? Dapat Okay, so kita tengok E pula. Find the slope or gradient. So M here is 2 minus 8 over negative 8 minus negative 2. So here we have negative 6 over negative 8 minus minus. We have plus here. So negative 8 plus 2, we have negative 6. So simplify, and here we have 1. Therefore, the gradient between points E and F is 1. Okay, ini solution dia. Okay, boleh. So last one. GH. So point dia adalah X, Y. So G0, negative 5. So katakan kat sini negative 5. So the point here is at here. Okay, kat sini point dia. Point G, 0, negative 5. And H, negative 3, 2. Katakan dekat sini negative 3. Negative 3. This one 3. Okay, so S negative 3. Katakan sini negative 3. And Y2. So Y2 dekat sini. Alright, so the point is at here. X negative 3. Y is 2. Okay, so kat sini point dia. Okay, so point point H is at here. Okay, so H is 0, negative 5. So sekarang disuruh cari slope dia. So slope yang ini, this slope. Okay, so for this slope, we need to find changes of Y. Just the slope here is Y2 minus Y1 over S2 minus X1. Okay, so masukkan je Y2, Y1, S2 and S1. Ini slope dia berapa ni? Dapat tak? So the slope
2 minus negative 5 over negative 3 minus 0. So the answer here is negative, negative, positive. So we have 7 over negative 3. So therefore, the slope here is negative 7 over 3. Okay, boleh? Boleh. Ada soalan? Tak ada? Alright. Ya? Graf Macam mana? Tak apa clear. dalam exam nak lukis graf tu boleh. Tak ada apa? Nak Graf lukis ni? graf. Kalau nak lukis graf boleh. Okay. Kalau soalan minta macam ni je, find the gradient of the straight line, tak perlu nak lukis graf, tak perlu nak sketch graph. Kalau soalan kata sketch the graph, then you need to sketch the graph. Okay? Fine, thank you. Okay, welcome. Okay, so kita tengok example 2. Ni dia. So find the value of h if the straight line joining the points to h negative 3 and negative 2 negative h plus 2 has a gradient of 2. Okay, so now we need to find the value of h. Okay, so as we know, untuk dapatkan gradient, so this is our gradient. So gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so for this question, the gradient has been given to us, which is our m here is 2. Dia dah bagi tahu dah kita punya gradient. So m equivalent with this one, it is also equivalent with 2. Okay, right. So untuk dapat soalan ni, masukkan je y2, y1, x2 and s1 in this formula. Okay, so we have m, it is equivalent with, katakan yang ini adalah x1, y1. So this one is x2, y2. So enter these values in the formula. Then here we have negative h plus 2 minus negative 3 over x2 minus x1. So our x2 here is negative 2 minus with x1. So s1 is 2h. Masukkan saja. Okay, and it is equivalent with 2. So now we can solve for this h. Okay, so buka kurungan. So now we have our negative h plus 2, negative, negative, we have plus. We have a positive 3 over, yang ini, yang bawah ni, you boleh bawa ni atas lah. Bawa ke sebelah, dia akan jadi darab, which is 2. Kita bawa ke sebelah, this one, dia akan jadi darab. Sebab dia asal daripada bahagi kan. So we multiply with negative 2 minus 2h. Okay, so selesaikan. In the left hand side we have negative h plus 5, and in the right hand side we have a negative 4 minus 4h. Okay, so next kita move negative 5 to the other side and h to the other side. Then we will have a value of h. Okay, so negative h. Yang ini kita bawa sebelah, dia akan jadi positif. Okay. Right, so second. So plus pula dah. Plus 4h equivalent with negative 4 minus 5. So the negative h plus 4h, we have 3h. So this one we have negative 9. And h, negative 9 over 3. And it is equivalent with negative 3. Okay, so therefore the value of h is negative 3. H is negative 3. Okay, boleh? Ada soalan? Any question, class? Tak ada. Ni jawapan ni. Ada madam, okay. Alright, very good. Okay, so kita tengok example 3. So in this example, we need to find the gradient of the following straight line. Okay, so we have this straight line.
Okay, so as you know, untuk dapatkan gradient, you kena ada 2 point. So this is the point. Ini point dia. Okay, so coordinate for this point is x dia terletak pada paksi y. Maknanya x kosong, y 2. Okay, so this is the point. Y 2. And for this point, our x is at -3. So nilai x pada paksi x. So paksi x kat sini -3. So bila x point dia berada pada line x, maknanya y dia kosong. Okay. So -3 and y is 0. So the coordinate for this point is -3, 0. Okay. So now we find the gradient. So cari gradient. So m, it is equivalent with y2 minus y1. So untuk yang ini, you can choose either this one x1, y1 ataupun yang ini x2, y2. Pun boleh juga mana-mana. Okay, so bila you ni pun you akan dapat jawapan yang sama lah. Okay, so m is 2 minus 0 over 0 minus -3. Okay, so here we have m is 2 over negative positive 2 over 3. Okay, so therefore the gradient for this line is 2 over 3. Okay, ni gradient dia. So untuk B, point yang berada di sini adalah this one. X is at 0. Okay, ini dia berada pada paksi Y. So bila dia berada pada paksi Y, maksudnya X sama juga dengan kosong. And Y is at -3. Okay, so this point is about 0, -3. And for this point, it is about x is at 5 and y is 0. Okay, so sebelum kita tengok gradient, untuk yang ini ada soalan tak? Ini coordinate. This is a coordinate. Any question? Tak ada Jelas Okay, good. Okay, so now we need to find this gradient. Kita nak cari kecurunan yang ini. Okay, macam biasa kita guna formula. So formula y2 minus y1. So let's say this one is our y x1 and x2 y2. So y2 minus y1 we have 0 minus -3 over x2 minus s1 5 minus 0. Okay, so now we have 3 over 5. Therefore, the slope for this straight line is 3 over 5. So this is the answer. Okay, boleh? Boleh Okay. Okay, good. So now this one. Yang ini. The diagram shows a straight line which has a gradient of 1 over 2. So this is our gradient. Find the coordinates of point A. Yang ni kita kena cari coordinate dia lah. Coordinate bagi point A. Okay. So untuk yang ini, M gradient of 1 over 2. So our M here is 1 over 2. And for this point, A ni kita tahu, so we take it as a x, y, x and y. Okay, so here we need to find values of x and y. Okay, kita nak cari koordinat bagi A. Okay, so koordinat untuk second yang ini kat sini adalah x is at 0 and y is at -2. So the coordinate for this point is about 0, -2. Okay, so macam biasa, so M, the slope for this line is about M, ni gradient dia. So M sama juga dengan Y minus -2 over X minus 0, which is equivalent with 1 over 2. Okay, right, so selesaikan. So up here we have Y, negative, we have plus 2 over X equal to 1 over 2. Okay. So now kat sini kita nak cari nilai X dan juga Y. So untuk yang ini, denominator is, kita compare lah left hand side and right hand side. So here we have Y plus 2 equals to 1.
Okay, so y plus 2 equals to 1. Y plus 2 equals to 1. So y equivalent with 1 minus 2, which is negative 1. Okay, so y is negative 1. So next, untuk yang second, yang bawah tu denominator, x equivalent with 2. Okay, so our x is 2. So x is 2. So therefore, the point A is 2, negative 1. So ini point lah, ini coordinate dia. Okay. 40. Ini ada 40. Sekejap, kita check. Gradient is 1 over 2. So our m here is 1 over 2. That's why y negative y, yang ini point dia adalah 0, negative 2. Okay. Y minus negative 2 over x minus 0. So we have 1 over 2. Oh, I see. Okay, bukan macam ni. Sorry. Salah. Okay, so yang ini. Right. So kalau kita koordinat A dekat sini, X dia kita tak tahu apa kan. X dia tak tahu berapa, so kita letak X dekat sini. Y dia adalah kosong. So Y is 0. Begitu. Y is 0. Dan kita kena cari nilai X. Okay. So M negative 2. Negative 2 pula. Negative 0 minus negative 2 over x minus 0. So we have 1 over 2. Okay. So now we have 2 equivalent 2 over x equivalent with 1 over 2. Okay. So cari nilai x dekat sini. So bawa ni ke atas. So kita akan dapat 2 times 2 equivalent with x times 1. So x is 4. Okay, so therefore the point A is 4, 0. X 4, Y 0. Begitu. Okay, boleh? Ada soalan tak untuk example 4 ni? Boleh kelas? Ada orang suruh masukkan dia. Oh, ya ke? Oh, alright. Okay, dah. Sorry, I tak perasan sebab bila kita buka satu ni kan, yang lain saya tak boleh nampak. Saya pun. Okay, sama. Okay, boleh ada soalan tak untuk example 4 ni? Faham tak? 2x, 2 per x dengan 1 per 2 tu memang darab silang ya? Ya, ini kalau kita nak selesaikan yang ini, kita kena darab silang lah. Maknanya yang 2 ni kita bawa ke sebelah kiri. So yang bawah ni bila kita bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi darab lah. Sebab dia di sebelah kanan dia bahagikan. So dia akan jadi darab. So untuk x ni kita nak bawa dia ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Okay? Okay. Alright. Okay, ada lagi soalan? Selain daripada yang tadi tu? Any question? Tak ada Okay. So kalau tak ada, kita boleh tengok yang seterusnya. So the next is about the distance between 2 points. So ini kita nak cari distance. Distance maknanya jarak antara 2 titik. Jarak antara titik A ke titik B. Berapa jarak dia? Okay.
Alright, look at this one. Given point A, so A is x1, y1 and B x2, y2 on a Cartesian plane. So ini kita panggil sebagai Cartesian plane. So Cartesian plane maknanya adalah koordinat yang melibatkan two axis, dua paksi x dan juga paksi y. Okay, so formula for distance between 2 points is this one, AB. So AB is the distance between A and B points. So it is about square root x squared minus x squared pula. X2 minus x1, the difference of x to the power of 2 plus the difference of y to the power of 2. So this is a formula for distance. Inilah formula bagi distance. Okay, so kena ingat lah. So formula, again, formula for the distance between 2 points is square root changes of x, which is x2 minus x1 to the power of 2, and changes of y, which is y2 minus y1 to the power of 2. Okay, so ini formula dia. So kena ingat lah. Okay, ada salah ini, distance. Sebelum kita tengok contoh. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita tengok contoh ni. Alright, so find the distance between each of the following pairs of points. Okay, so here we have a pairs of points, point A and B. So kalau kita nak sketch graph, kita ada plane, this plane, X, Y. So this one is x-axis, so y-axis. So point A is at x negative 1. Katakan dekat sini negative 1 and y is a 5. So maknanya point untuk A di sini. So this is a point A and point B for negative 7. Okay, so katakan negative 7 dekat sini for y and x at 4 is this one dekat sini. So point dia adalah di sini. So this one is a point B. Okay, so sekarang nak cari distance antara point A dan juga B. Okay, so we use the formula which is AB. It is equivalent with square root x2 minus s1 to the power of 2 plus y2 minus y1 to the power of 2. Okay, so masukkan je nilai x2, s1, y2 and y1. X dulu kan? Okay, so ya. Alright, so masukkan. So x2, katakan yang B adalah titik yang kedua. So masukkan saja. So we have a 4 minus negative 1 to the power of 2 plus y2. So y2 is a negative 7 minus 5 to the power of 2. Okay. Cuba selesaikan dapat berapa? Sambung sini. So AB equivalent with square root 4 negative 1. So kat sini kita dapat 4 plus 1, 5. 5 squared. And then plus negative 12 to the power of 2. Okay, so selesaikan. 25 plus negative 12 squared. 170, square root of 170. Square root. So it is approximate to 13.0384. So the distance between A and B is this one. 13.0384. Okay, boleh. Tak puan, tengah buat. Boleh bagi Ha. masa. Boleh, boleh. Okay. Mana yang dah dapat tak jawapan yang sama?
Okay, so sambil-sambil tu kita tengok point B, yang B. Okay, so we have 2 points. P -3 -4, Q -9, 5. Okay. Kalau kita nak tengok distance dia. Pon dia 170 ke 169? Oh. 5 squared plus -12 to the power of 2. 19, once is 9. 169. Okay. Square root. So you just tekan gambar square tu. Answer 13. 13 unit lah. Maksudnya biasa dalam koordinat ni kita guna unit lah. So the distance between A and B is 13 units. Tak tulis pun tak apa. Yang penting dia punya jalan kerja ni betul. Okay. Itu 169 ke 149 pun? 169. 5 squared. So 5 squared is 25. So -12 squared is 144. So 25 plus 144 we have 169. Dapat tak? 169. Yang lain dapat tak 169? Dapat buat. Dapat Okay, good. Okay, so now kita tengok B. So B kita ada 2 titik P and Q. So coordinate for P is 3, -4. So P -4. Katakan X is at 3. So kat sini. So -4 dekat sini. Ini anggaran lah. Bukan exact. So kalau nak exact you kena guna kertas graf. Make sure dia punya senggat tu sama besar. Itu bila you nak sketch lah. So yang ni saya random je. So point dia di sini. So this is a point for P which is 3, -4. And point Q. So point Q -9, 5. So -9. So X dia pada -9. So the X is at -9. Kat sini -9. Jauh sikit. Tak. Okay, Y is 5. So katakan kat sini adalah 5 for Y. So the point here is this one. Kita rendahkan sikit. Tak apa, benda boleh adjust. Katakan ni 5. Kat sini 5. So point dia yang ini. So this is the point. Yang bersilang tu adalah point dia. Okay, so this is a point Q. So point Q is -9, 5. Alright, so sekarang nak cari distance between P and Q. So we want to find this distance. Okay, so gunakan formula yang dia berikan. So the distance kat sini adalah PQ. Yep. So yang ini B. So this distance PQ, so PQ it is equivalent with square root x2 minus x1. So x2 minus x1, -9 minus 3 to the power of 2 plus y2 minus y1. So kat sini titik y2 is 5. So 5 minus -4 to the power of 2. The whole thing to the power of 2. Okay, so kita dapat yang ini -9. -9 minus 3 is -12. -12 squared. And then plus 5 minus -4. Maknanya 5 plus 4 lah. So 5 plus 4 is 9. 9 squared. So inside here we have -12 power of 2 plus 9 to the power of 2. So here we have a 225.
Kita cari dapat tak ni. Okay. So square root 225 is 15. So therefore PQ is 15 units. Okay, so this is the answer. Right? Okay, ada soalan tak untuk ni? Boleh buat. Okay, so yang ini salinan yang ni nanti saya akan share. Right, so nanti you buat, you boleh tengok. Okay. Right, so kita tengok, oh banyak, boleh buat ni banyak. So jawapannya dekat bawah ni. Answer B, C, D, E, F and G. So you try. So try gunakan formula. Okay, so bila dia minta distance, kalau dia tak minta untuk you sketch, so tak perlu nak sketch graph. Okay, to be safe you sketch lah, you sketch graph untuk selamat kan. Alright, tidak you guna je formula dia. So this is a formula for distance. Right? Ini dia formula dia. Yang atas ni. Okay, so next kita tengok midpoint. So midpoint is titik tengah. So kita ada point, kita ada 2 points A and B. So now we want to find the midpoints between A and B. Okay. Right, so in order to find the midpoint between 2 points, we use this formula. Kita gunakan formula yang ini. So M, capital M. So capital M, M represent for midpoint. Titik tengah, titik tengah. So the midpoint is x1 plus x2 over 2. And for y, y1 plus y2 over 2. Okay, so you solve, then we will have our midpoint. Alright, so tengok ini. Example 1. So we have 2 points A and B. Okay, so A adalah negative 1, 5. I just sketch the graph. Okay, so kita ada x. Y. Okay, so X and Y. So Y ni. So point A pada negative 1, 5. So X at negative 1. Katakan kat sini negative 1. Negative 1 and Y 5. So this one is 5 untuk Y. So plot graph. Plot the point. So this is a point. Point A, 1, negative 1, 5, and point B, 4, negative 7. So X at 4, kat sini, Y, negative 7. So katakan Y di sini. Nah, negative 7 di sini. Okay, so you plot point. So kat sini lah point dia. So this one is a B. 4, negative 7. Okay, so kita cari midpoint. So midpoint titik tengah dia. Kat mana titik tengah dia? So gunakan formula yang diberikan. Okay, so M. Midpoint sama juga dengan. So X1 plus X2. Negative 1 plus 4. Over 5 plus divide by 2. Over 2. Over 2, and for Y is negative 5 plus negative 7 over 2. So kira dapat berapa? Negative 1 plus 4, we have 3 over 2. And this one 5 plus negative 7. So 5 plus negative 7 is a negative 2. Negative 2 over 2. So the M here is, the midpoint is 3 over 2, negative 1. So point dia dekat mana?
Negative 3, 3/2 is 1.5. So 1.5 for X, katakan kat sini lah 1.5 For X and Y is negative 1. So let's say this one is negative 1. So point dia adalah di sini. Kat sini point dia. Anggaran lah. So this is a midpoint. So maksud midpoint tu adalah jarak antara M ke A dan jarak antara M ke B adalah sama. Okay? Faham? Jelas? Ada soalan tak untuk midpoint ni? Puan, negatif 1 tambah 4/2 tu guna kalkulator je kan? Guna kalkulator je. Bukan dapat 1. 1. Negatif 1 tambah 4/2 dapat 1. Ke saya yang salah? Negative 1 tambah 4. So negative 1 plus 4 is a 3. So 3/2. So 3/2 is a 1.5. Kalau dalam decimal places, you akan dapat 1.5. Macam tu. Okay. Faham dah. Yang lain dapat ni dapat M dapat midpoint 3/2 negative 1. So point dia dekat sini lah. Boleh? Okay. So kalau tak ada soalan, kita tengok B pula. So we have 2 points, P and Q. Okay, so P and Q. Okay, so kita tengok point P and Q. Okay, sama-sama buat. Cari midpoint. Soalan dia find the midpoint between these 2 points. X, Y. Okay, so this one is X, this one is Y. Alright, so point P, 3, negative 4. So X is at 3. Kat sini, Y negative 4. So let's say Y is at here, negative 4. So the point is, point P ada di sini. So this is a point P, 3, negative 4. Okay. So next, Q. So Q negative 9. So let's say negative 9 for X kat sini. And then kat sini adalah 5. Okay, so the point is at here. This is a location for point Q. Negative 9, 5. Okay, so now we want to find this midpoint. So ini dia punya straight line dia. So kat mana dia punya titik tengah dia? Okay, so midpoint, we use this formula. So M, it is equivalent with x1 plus y1. So this one, you plus x1 plus x1 plus x2. Macam tu. So 3 plus negative 9 over 2. And the other one, this one, 4, negative 4 plus 5 over 2. Ini 4 ya. Negative 4 plus 5 over 2. So cari nilai dia. So 3 minus 9 is negative 6. Negative 6 divided by 2, we have a negative 3. So kat sini akan dapat 1 over 2. So the point here is negative 3, 1 over 2. So point dia, kata kat sini negative 3, negative 3. Kan y is 1 over 2, y is half. Kat sini lah contoh kat sini ya. This one is a 1 over 2 and at here is a negative 3. Negative 3.
So the point kat sini. Ni point dia. Okay. This is the point. Kita letak warna hijau. Bagi nampak sikit. Okay, so this is a midpoint. So distance between M to Q and M to P are equivalent. Okay, faham? Ataupun in other words, we can say that MQ and MP are equivalent. Jarak antara titik tengah kepada Q dan titik tengah kepada P adalah sama. Okay? Faham ya? Okay, so kalau faham boleh buat soalan yang seterusnya C, D, E, F, G, H. Okay, C, D, E, F, G, H. So kita ada jawapan dekat bawah ni. So you boleh tengok jawapan dia. Alright, boleh? Ada soalan tak untuk midpoint? Any question? Madam, semua formula ni nak kena memorize ke? Ke dalam exam dia ada bagi? Yang ni semua nak kena ingat. Okay. Dalam exam ada certain formula yang diberikan. Yang itu nanti saya share dalam group. Okay, itu formula tu je yang diberikan dalam exam. Formula lain tak diberikan. So you tengoklah mana yang kena hafal tu, kena hafal. Okay. Boleh? Boleh tak? Okay, madam. Okay, so untuk exercise boleh buat sendiri C, D, E, F, G, H. Ada jawapan kat bawah tu. So boleh tengok. Kalau ada kemusykilan, cepat-cepat tanya dengan saya. Alright. So next kita tengok sample 3. Okay, so the coordinate of points R and S are -4, 3 and SY respectively. So maknanya point bagi R adalah -4, 3 and S is SY. Okay, so point P, -1, 2 is the midpoint of RS. Okay, so P is a midpoint. So ini adalah midpoint. So the question asks you to find the values of X and Y. So instead we need to find the coordinate for S. Kita kena cari yang ini. Okay. Alright, so sekarang R. So R -4, 3, okay, and S is XY, we do not know, so we need to find coordinate for S, and P is the midpoint, so P -1, 2 adalah midpoint. Okay, so formula for midpoint is X1 plus X2 over 2. And point untuk Y, Y1 plus Y2 over 2 equivalent with midpoint. Okay. Right, untuk case yang ini, isu yang ini adalah untuk M dekat sini. So this M, it is equivalent with S1 plus S2, maknanya -4 plus X over 2. And for Y axis, is a 3 plus Y over 2, which is equivalent with -1, 2. Okay, sama juga dengan -1, 2. Right, so untuk case yang ini, bagi point at X, untuk left hand side and right hand side, we can compare. Kita boleh cari nilai dia. So maknanya di sini, untuk yang ni, -4 plus X over 2, it is equivalent with -1. And 3 plus Y over 2 equivalent with 2. Sama. Okay. So kita cari nilai untuk X dan juga Y. Okay, jom kita cari nilai XY. Okay.
So this one, yang ini, negative 4 plus x over 2, it is equivalent with negative 1. So cari nilai x, so negative 4 plus x, kita pindahkan 2 ke sebelah dan dia akan jadi darab lah, negative 1 times 2. So ni, in the right hand side, we have negative 2. So x, negative 4 ni kita bawa ke sebelah. Macam tu. Negative 4 we bring to the other side dan dia akan jadi positif. Kejap, positif. Negative 2 plus 4. So we have 2. Alright, so therefore x is 2. And then for y, for the next one, 3 plus y over 2 equal to 2. So sama jugalah kaedah dia. So yang ini you bawa ke sebelah, dia akan jadi darab. Okay, jadi darab. So second. So we have 3 plus y equivalent with 2 times 2. Okay, so 3 plus y equivalent with 4. So y equivalent with 4 minus 3. So we have 1. So therefore y is 1. Okay, so hence titik point S is coordinate for S is 2, 1. Okay, so ini adalah coordinate bagi S. Faham tak? Jelas tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada puan. Okay. Alright. So kalau tak ada, bagus. Okay. Right. So untuk coordinate ni, just recap what we have discussed in this topic. So in Cartesian coordinate, so Cartesian coordinate is involving two axes, which are x and y. Okay. So in Cartesian coordinate, we have gradient. So gradient is a slope. So formula for slope is m, small m, equivalent with y2 minus y1 over s2 minus s1, where s2 and s1 does not equivalent. Tak sama Okay, kalau sama tak boleh. So ini adalah formula bagi slope. So untuk slope, we have a positive slope, negative slope, slope equal to 0, and undefined slope. Okay. Right, so next, we also have distance. So distance between 2 points, we use this formula. So this is the formula, which is AB equivalent with square root S2 minus S1 to the power of 2 plus Y2 minus Y1 to the power of 2. So this is the formula for distance between 2 points. So next, we also have a midpoint. So midpoint is the middle point ataupun titik tengah antara dua titik. Okay. So how to find midpoint? So we have this formula. So capital M represent for midpoint. So the midpoint equivalent with S1 plus S2 over 2, Y1 plus Y2 over 2. Okay. So solve this one, then we will have a midpoint. Okay. Alright. So next. Selain daripada midpoint, tak ada itu je. So dalam Cartesian coordinate, kita ada apa tadi? Lupa dah. Kita ada slope, kita ada distance, jarak antara satu titik ke titik yang lain, dan juga kita ada titik tengah. Itu adalah Cartesian coordinate. Okay. Right, so next we have a straight line equation. Straight line equation. Okay. So, kita take 5 boleh? Okay, madam. Boleh? Okay. Right. Kita take 5 and then kita sambung untuk straight line equation.